need. Every person needs a house to stay. Every person needs a home. But you people of Uganda, they are destroying your homes, they are destroying your properties, they are taking your lands, you are just keeping quiet. We are going to give you food, we are going to give you food. Who asked them food? Who told them that we need the food? Because you people, I need to tell you this, that whatever that is being passed through the parliament, it is not on your benefit. It's benefiting amwe. Mwe mubeerawo ne mulaba nti omwani baguyisizza bagutwale. Ebikajjo babiyisizza babitwale. Temukyasobola kubuuza. Temukyasobola kukuba akalulu ne kabeerayo. It's all benefiting their dynasty. It's all fitting the plan they had 30 years ago. They are now implementing it. These are the same people that sat and said, we are going to rule Uganda for 50 years. They implemented it to 100 years. So they are now in their plans, doing everything possible to make sure that mwe bana Uganda temubaako kye mukola. Nti akaseera kagenda kutuuka nti gwe muna Uganda nga tokyasobola kusituka, tokyasobola kubaako kyokola, tokyasobola kubaako nakyo mentioninga, because you have nowhere. You have nowhere to stand. You have nowhere to come from. You have no identity. Toina kumanyi. This is occupation. But this occupation is just camouflaging in the government. Saying, hey, bananga government yerimu kukola bino. Yo government yerimu kukola bino. Because they know you people of Uganda, you are fools, you don't understand. Baba wo mwenge munywe, bwe mumala okunywa, mugende mwepiche, bwe mumala okwepicha, mwebake. That's all. They just, Boba Manita, the problem of Ugandans is food. So long as you can give food, you can give them food. Whatever you take. If you want to take this, take. Because that's what they know. Uganda, they cannot think about tomorrow. They cannot think about what is going to come next. No mugamba muna Uganda tibanange inti enemere gyogenda okulya nfu eyinza okuba olimu obutwa muna Uganda kugamata let me first test it. Let me first test this and see if there is some poison. Banansi bana Uganda, ebiri mukubaawo mu Uganda, it is helping the so-called Bahimasenche dynasty. Nti mwe banansi bwe mugenda ne mulonda akalulu kammwe ne kamala amezi 6 nga tebaagala kubawa results, it is not benefiting you. It is benefiting someone else. Because it is a duty, it is a responsibility. If something is standing against you, it becomes your duty, it becomes your responsibility to do something. If someone have decided to destroy your houses, to destroy your properties, and you have the information that that's so and so, that is their aim, then it should be your duty, your responsibility to resist against him or against his whatever. There shouldn't be a question that, banange, tugende ku street twekarakase. No one should be asking that question. Because what are you going to do if it is not that? If not okwekarakasa, what should you do? If it is not okwewanako, what should you do? If a law turned to be, if laws turn to be a weapon against you, then it becomes a duty. It becomes a duty for you
to rebel against those laws or to disobey against those laws. If you reach in a situation and you find that laws are used as a weapon against you or to control you, then it becomes your duty to disobey those laws at any cost. At any cost, it becomes your duty. You don't need anyone to tell you that do this, do this, do this. It should be a duty of every citizen to rebel or to disobey against such. Tewetaaga kujja kugamba nti banange amateeka ge babakozesaako si malungi mafu. No. You should be knowing that. You should be seeing that. Bwe musanga nti mutuuse mu kaseera, you have reached in a time where a government has turned against you, then it becomes a role for you citizen to disobey the government and do what you have to do. You find that a government is, now the people who are in the government are using the laws to destroy your houses. Then you say, oh, we are going to obey the laws. We are going to obey the laws. Are you stupid? Hello? Are you stupid? If the government is hiding itself in the laws to destroy your properties, to destroy your earnings, to destroy your jobs, then it becomes a duty for every citizen to stand against such a government. It becomes a duty. That one does not break a rule. Ekyo tekimenya mateeka nti bannange tuyimiridde ne tuganda nti kino kikyamu. Tekimenya mateeka nti mmwe bannansi muyimiridde ne mugamba ow'ekimotoka n'opoliisi n'obwamagye tetwagala kumenya amayumba gaffe. Ekyo tekimenya mateeka, because ye naye kennyini okukozesa amateeka okujja okumenya ennyumba zammwe kiba kimenya amateeka. Tewaliwo tteeka, there is no law that should be set against the citizen. Tewaliwo law, there is no law that should be set against the citizen. But if you find that there are some laws that are set against citizens, then it becomes a duty, it becomes a responsibility of every citizen to stand and disobey and challenge that law. Ogwe gubeera mulimu gwammwe. Ogwe gubeera mulimu gwammwe. Naye mmwe bannayuganda muli mu byakukaaba. Mumulowooza nti bwe munaakaaba nnyo, bwe munaabakaaba ki, bagenda kugamba nti ab'entunga nga mukaabye nnyo, ab'e Masaka nga mukaabye nnyo, ab'Eggondo nga mukaabye nnyo. Do you know their plan? Do you know their plan? Do you know why they are doing this? Do you know why they are doing this? Or you are just thinking, banange bwe naakaaba abantu bagenda kugamba nti bakwate. Tewali agenda kukwatibwa kisya. Omuganda agamba nti teri afaayo nga talina kyakola ki. Tewali wakusaasira nga talina kyabala. Nti nabbanja se bajje bamanyidde Munnayuganda. Bamanyidde Munnayuganda nti nabbanja jje abawe miliyoni mwe be bamenye ng'abalawo kacaawo mu gavumenti enyavu. Mu gavumenti enjavu bakwate miliyoni bagiwe be bamenye, awo baba bababuze. Mpozi bakuyita kugula kukola ki? Baba bamaze okubagulako ebibanja byammwe awo. Bwe mulaba nga babawadde miliyoni nga babagamba nti miliyoni eno gye tubawadde
mugende mufune emmere miliyoni eno kye tubawadde mugende mufune emmere mugende mufune emmere gye tusobola mumanye nti babawadde ssente mu mataka gammwe mukitegere nti babawadde ssente mu mataka gammwe bwe munaakaaba nnyo ne mukaaba nnyo ne bagamba nti mwenna abayinamu obutali mumativu mujje mwewandiikise gavumenti egenda kubawayo miliyoni emu mufune aw'okusula mufune aw'okupangisa mufune aw'okukola ki manya bumanya nti awo baba bamaze okugula ettaka lyo manya nti ettaka lyo olutunze you have given it away with 1 million kubanga mmwe bwe babagamba miliyoni mugenda kulaba miliyoni nga nyingi mugenda kulaba nga miliyoni nga nyingi omanyi waliwo abannayuganda abatalabangako miliyoni okitegere waliwo bannayuganda abatawulirangako miliyoni abatalabangako nga miliyoni bw'awulira nti jangu tukwe miliyoni alowooza nti miliyoni esobola okuzimba ennyumba gy'abaddemu okitegere yalowooza nti miliyoni esobola okuzimba ennyumba gy'abaddemu oba miliyoni esobola okugula akataka ako kabaddewo kubanga babaavuwaza ekizibu ky'omunnayuganda baamwavuwaza mu bwongo bamwavuwaza mentally. For example bwe twali wano mu kulonda oba nga tuli mu bya kulonda waliwo ba MP abaali beesimbyewo nga yeesimbyewo ku tiketi ya NUP sebo yeesimbyewo nga n'akalulu asobola okukafuna ne support asobola ogifuna naye bwe bamuyita ne bamugamba nti jangu tukuwe miliyoni 5 ova mu kulonda n'alaba miliyoni 5 n'agamba nti miliyoni 5 lwaki sigenda n'ezo n'akuvaamu bwe yamala okuvaamu ne bagamba nti ba MP kati tubawadde miliyoni 315 ez'okugula emmotoka MP ayiseemu miliyoni 315 ye bamuwa miliyoni 5 n'abivaamu ate ne 5 tebazimuwa zonna bamuwako ekitundu okigere bamuwako ekitundu kubanga the problem of Ugandans babafuula babakwata emind zammwe bazifuula ennyafu nti kati Nabbanja bwe yavudde n'agamba nti miliyoni mujje bagenda kubagamba nti mujje n'endangamuntu muwandiike endangamuntu zammwe mwe mumala okuwandiika endangamuntu zammwe ojjoya okime miliyoni kati mugenda kugenda n'endangamuntu zammwe nga mutwala babawa miliyoni bwe mumala okuziwaayo babagambye nti musayininga nti mwafunye miliyoni bwe mumala okusayininga nti mwafunye miliyoni babaleetere ekiwandiiko ekiraga nti bano wano baawatunda bagambe nti bano wano baatundawo n'emikono gyabwe giigino n'akasente ke baafuna kaakano kubanga mwe bannayuganda mentale babafuula abaavu kubanga if you want to make someone a slave and stays a slave forever, capture his mind, make his mind a slave, make sure that his mind is a slave. Omuntu womana omufuula slave mentally abatasobola talina kyasobola kwekolera. He cannot do anything. He cannot do. If you want to make someone a slave, just make by all means to make his brain, his mind a slave, and try to make sure that he does not access any information. He stays in that situation. Jomotademu okubeera slave. Make sure that you put each and everything to confuse him from what is right and what is not right. Ekyo Museveni kyenyabateekamu bannayuganda nti mentality y'omunnayuganda
Mentally ey'omuna Uganda, it is almost a slavery mentality. Someone can come and break your house. Someone can come and take your property. Someone can come and take away your business. Nosigala ng'oli bw'oti. Nosigala ng'omutunulira. Bwe kiyitirira ng'akugamba nti ffe katubukwase Katonda yagenda obi. That mentality is a mentality of a slavery. Nti slave y'omuntu atabeera na option. Slave y'omuntu atasobola kulaba kiki kye tusobola okukola. What can we do? Nti a slave asobola okukaaba olunaku lwonna naye talinamu ne decision egamba nti naye wano nga tusobola okuvaawo. Ekyo kye kiri mu Bannayuganda. Nti Munnayuganda ekabaala mukukaaba. Munnayuganda mu Ntungamo ali mukukaaba. Munnayuganda mu Ibanda ali mukukaaba. Munnayuganda mu Kaseesa ali mukukaaba. Mu Kampala ali mukukaaba. Yalowooza nti bw'anaakaaba and someone will feel mercy. Agambe nti banange mustopinge that action. Banange mustopinge that action. Brother, sister, your tears solves nothing. What can solve something is to wipe away your tears and confront someone that is making you to cry. Ntegerekeka. It does not matter how long you can cry. It does not matter how many liters you can cry. They will not solve anything until you realize why ebitukaabya a solution. What makes Ugandans cry? You are the solution of it. No solution. No solution. To what makes you cry? A comfortable life. He will continue making you cry and cry and cry. Ajabafuula abokukaaba bwe kaseera, because now Museveni knows that the best way to rule Uganda is to keep them under fear. The best way to rule Ugandans where you have lost legitimacy is to make sure you oppress them. You don't accept any single day to have a comfortable life, to have peace. The best way Museveni can lead Uganda is to make sure you are always in chaos. You are always in confusion. You are always in fear. You are always in cry, in tears. That is the only way Museveni can manage okubabulinga. It is very easy for you people of Uganda, Museveni to rule you without homes. Nakama tumanyi ye mubateke somewhere. Get these people who are homeless, take them in the tent. Kati mwe abagenda okubeera mu bitenti, mwe abagenda okubeera mu camps, because that's the way to go. That is your way to go. Muwakane mukkirize, that is your way to go. Bwe mutuuka mu tents, mu camps, mugenda kulya nta wabaliseewo corona. Naye nga corona. Bwe mutuuka mu camp, mugenda okulya nta bannange wabaddeyo corona. Naye nga corona nga katwa. Nga katwa. Numusaaga. Musaaga mmwe kasooke nengere ku mazzi.
Kati gwe njagala kubuuza, tuli almost mu meezi 5, mu meezi 6. Mu meezi gano 6 Museveni azze ng'amenya amayumba g'abantu. Okyegedde? Mu meezi gano 6 Museveni ne gurupu ye bazze nga bamenya amayumba g'abantu. Mulowooza nti abantu abo kati baliwa? Bwe bagamba nti gavumenti yabatereddewo kampu, mujje mu kampu wali. Gavumenti egenda kuba nga ebafiidinga for 7-6 oba 1 year. Waliwo abasobola okusigalayo? Mbuuza mmwe bannayuganda, singa kati Museveni agamba nti tubateereddewo camps, mwena amayumba gammwe agabadde affected muzze mu camps, tugenda kubafiidinga, tugenda kubawa emmere for a good month, for a good year. Waliwo omunnayuganda gwe bamenyedde emmere asigalayo? Bambe gwe bamenye bizinesi ye ne bamenya gundi ye, waliwo omunnayuganda asigalayo? Bonna bannayuganda tebadduka ne bagenda mu kampu? Kataawo mmwe abadduse ne mugenda mu kampu muba mukyabanja ettaka. Ekyo kyenkugamba nti ebiri mu kukolebwa kati nga biyitira mu gavumenti biyambadde so-called the Bahima Senche dynasty, because when you people are chased away from your lands, the Bahima Senche dynasty people are taking over. Okyegedde? Nti mu kaseera kano whatever that is taking place in Uganda, n'owulira nti business bazimenye, n'owulira nti amayumba ag'abantu bagamenye, nti manya bali mu trading order, nti manya bali mu gundi mu building act, manya nti abaneema nti be bali mu kumenya nti banenya nti ebyo byonna biyamba the Bahima Senche dynasty. Bwe baba bamenya enyumba eyo eyaabwe eya Bahima Senche dynasty, eyo tebagiteekako maaka. Waliwo ebuuzizaako lwaki amayumba gabeera 3 mu kifo kimu ne bajja ne bamaakinga ku emu neesigalawo? Halo, waliwo ekyebuuzizaako gwe nga gwe munansi Munnayuganda, waliwo ebuuzizaako ku kibuuzo ekyo nti bazze nga bamaakinga naye emu ne bagibuuka ne bamenya ey'okubbali ne bamenya eby'okubbali eyo ne bagirekawo. Waliwo ebuuzizaako lwaki bagirekawo ebeera yaani? Omanyi Bannayuganda mutwala obudde obungi okutegeera ebintu bino, nti bagamba nti muli mu kifo ekikyamu. Okyegedde? Be bamu abajja ne bakugamba nti Bannayuganda wano mwazimba wabi, naye mu kujja okumaakinga amayumba ne bakulaga nti eno eri mu kifo kikyamu, eno eri mu kifo kikyamu, naye eno eri mu makati, ne bagireka. Oba ne bamenya eno esooka n'ey'okubiri, eno eddako ne bagibuuka. Waliwo ebuuziza lwaki bakola bwe batyo? Waliwo ebuuzizaako ku ekyo? So bw'onaakyebuuza ojja kutegeera we tuli ne we tulaga. Bw'oba nga tokyebuuzangako, kyebuuze. You will know, you will understand that ebikolebwa kati byonna bikolebwa under the plan of Bahima Senche dynasty. Nti bw'olaba akakiiko k'ebyokulonda nga kakola kye bayita activity eyali y'Abannayuganda bonna, ne tutuuka mu kaseera ak'okugamba nti muleete DR forms
tulabaani yawangula akakiiko k'ebyokulonda ne kasirika. Kitegeeza nti ekyo kye basirikidde kiyamba the Bahima Senche Dynasty. Bwe bakijjayo the Bahima Senche Dynasty eba tekyalina kifo wano. Naye gwe ogenda kugamba nti byabakama talina results, byabakama results azirina naye zaalina zikuba. Mujjukire nti buno obukiiko bwonna bwe mulaba, the Electoral Commission, the Human Rights Commission, manya biki, the whatever the park and the whatever, boona ababuliidinga. They are the Bahima Senche Dynasty people. They are the biological sons and daughters of the Bahima Senche Dynasty, or they are the real allies of the Bahima Senche Dynasty. They don't do anything against the dynasty. So, we, brother, sister, don't fall under those traps. Tuli mukaseera akabuli Munnayuganda okuzuukuka, zuukusa obwongo bwo. Make your brain wake up. Mwe abakyaddukira emmere, mwe abakyaddukira emmere, mugenda kufiira mu kampu. Mugenda kufiira mu kampu. Musaaga n'okusaaga. Kyemanyi kiri kimu. Bannayuganda bwe banaakaaba nnyo. Museveni agenda kuvaayo n'obutongole bwe. Ye tagenda kulabikawo mu kamera. Naye agenda kwoteerako obugundu obutongole. Bannange manya disaster and preparedness, manya biki bagambe nti tutaddewo buli region tutaddewo camp. Kugamba nti ababeera affected mu trade order, manya mu building act, manya mu neema, mugende mu camp eyo. Mbasuubiza korona egenda kubeerayo. Mugenda kubanga muliyo muwulire bannange mu kampu ya gundi korona, naye ng'olowooza korona nga katwa. Kubanga mwe Bannayuganda temumanyi nti the Bahima Senche Dynasty erina 3 places where Ugandans, the real Ugandans, should live. 1 place to be dead. 2nd, to be in jail. 3rd, to be outside Uganda in exile. Those are three places where Museveni and his so-called government wants Ugandans to be. Oli mufu, oli mu prison, or oli mu exile. No wonder why they say that they are bringing the so-called protection of sovereignty. Nti Munnayuganda bw'ofuluma Uganda oba tokyali Munnayuganda. Okiwa ekintu ekyo? Nti bwe Munnayuganda bw'ofuluma Uganda oba tokyali Munnayuganda. It's not a coincidence. It falls under the commandments of the Bahima Senche Dynasty. Nti Munnayuganda olina okubeera mu bifo bisatu. Ekifo ekisooka kyakufa, kubeera mu grave. Ekifo kyokubiri kubeera mu prison. Ekifo kyokusatu olina okubeera mu exile. So don't be confused n'oweebuuza lwaki bayisa bbiira eno, lwaki bagiteeka mu ssente nnyingi, because they want you either outside Uganda, in jail, or in death. So bw'afuna chance mmwe Bannayuganda n'abateeka mu camps, awo ebbula esobola okutandikirawo, oba korona bagiyita ki, kolera esobola okutandikirawo. N'ogenda okulya n'olya nti bannange nti in Uganda there is corona. Corona, is it corona there? Like that. Kolera. Mwe mulyawo ne mubulya nti bannange mu Uganda wabaliseemu kolera. Nti abantu 150 bafiiridde mu kampu gundi. Mu gundi bafiiridde. Naye nga baani abafa?
Bannayuganda bali be bajja ku ttaka. Bannayuganda bali be bagoba mu bizinesi. Bannayuganda bali be bamenya amayumba gaabwe. Bannayuganda bali be balemesa obulamu kubanga bakimanyi nti bwe banaasigala bagenda kusurvivinga, bagenda kukwata mpola mpola kubanga Munnayuganda mukujjukuja asobola okukola. So bannansi bye tulimu bino si byakusaaga, bintu biri serious. Basajja bali mu occupation, basajja bali mu implementinga gundi yaabwe. The guys are implementing their plan. The guys are implementing their plan. If you see the cabinet they made, you can exactly see what is on. Nti omuntu amenye ennyumba yo akugobye mu business, akugobye bulwamu, naye he's telling you that, hey, you need the food. I'm going to give you food. I'm coming to give you food. You know, I'm going to give you food. So we are chasing you from here. We are sending you back in the village. What if my village is this one? You are telling me to go in the village, but my village is here where you are chasing me from. You are telling me, banange mugendeko mu kyalo, tugendeko mu kyalo. Do you know where our village is? Gwe bakugambyeko nti ne mu kyalo tebamenya, ne mu kyalo bali mu kumenya. And some thieves, abamu ku babbi, they are using this chance to break people's properties. They are there breaking people's property, just hiding themselves. That's why I say you have a shell, not a government. The Bahima Seche dynasty are using the so-called the government of Uganda as a shell to implement their things. Buri kimu bwe bagenda mu gondi gye bakola, bwe bagenda mu buri kimu. Nti mwe Bannayuganda, you are funding for your destruction. Muli mu kwefundinga, you are funding for your destruction. Nti byonna ebiri mu kubabaawo, whatever that is happening on you, it is you people of Uganda that are funding it. Nosanga nti ku ssente eyo omw'omusolo gye baaguzemu amafuta ne bakusindikira ekimotoka okujja okumenya bizinesi yo, okujja okumenya ennyumba yo, then bw'oba toyagala kusituka kulwana, what do you want to do? Bannayuganda bagambye bwe nti amateeka bwe gataaninga against you, then it becomes your daily responsibility and duty to disobey such a mateeka. Tewaliwo mateeka agalina kukolebwa nga ganyigiriza munansi. Tewaliwo mateeka agalina kukolebwa nga tega protectinga munansi oba nga tega addinga ku munansi. Naye bw'osanga nti mukolerwa amateeka, naye amateeka ge mukolerwa gakubanyiga wansi, amateeka gakubanyiga wansi, amateeka gakubatta, amateeka gakubabbako ebyamwe. Najja ne mbasomesa wano ku system of leadership. Naye mbagamba nti Bannayuganda, there is leadership and a leader. There is a leader and leadership. A leader cannot be good when the system of leadership is bad. A leader can be shaped by the system of leadership. But when you find the system of leadership is dead, even if mbanga mwina leader mulungi atya, tagenda kubako kyakola. Nembanyigiriza nembagamba nti the people who made leadership are you people. A leader cannot make a system of leadership.
It is you people that he leads that should make the system of leadership. But you people of Uganda, you cannot differentiate it. One omukulembeze n'obukulembeze. Omukulembeze akyuka naye obukulembeze busigalawo. Omukulembeze akyuka naye obukulembeze busigalawo. Nti musobola okubeera n'obukulembeze naye nga temulina mukulembeze. Nkiddamu nti you can have a leadership but without a leader. You can be moving in a leadership without a leader. You can stay in a leadership but without a leader. That is the thing that is happening in Uganda. Nti mu Uganda muinamu ekintu kye bayita leadership but a leader is not there. In leadership there is also okugamba nti banange tulinayo parliament but nga parliament there are nothing being done there. Tewali kikolebwa mu parliament. Oyinza okugamba nti mu Uganda tulinamu judicial system naye nga tewaliwo balimu mu judicial system abakola ng'amateeka bwe gagamba. Muyinza okugamba nti bannayuganda tulina system of governance but system of governance ebeerawo naye nga temulina bagavaninga, mulinamu ababbi. Okigere, mulinamu ababbi be mulinamu. Nti mulina kye muyita, you have what you can so call this but you have nothing. Temulina kye mulina. Nti you can have a framework of police. You can have a framework of army. You can have a framework of parliament. You can have a framework of executive. Nayenga temuyina mu bantu. You have nothing. Temuyina mu maje bwebanga nga maje. Temuyina mu ba polisi bwebanga polisi. Temuyina mu the members of parliament, no webanga parliament, nayenga you have a framework of parliament, but there are no parliamentarians. Nga ba members of parliament tebaliwo. Kubanga you cannot tell me that you are a member of parliament, you go and sit in parliament, you pass something before you consult the people that sent you. Then you want us to say, to call you the member of parliament. Neither. You are not a member of parliament. You are just in a framework of parliament. That's what we call it. There is a leadership and a leader. Waliwo obukulembeze n'omukulembeze. Nti obukulembeze buyinza okubaawo naye nga abulimu si mukulembeze. Ekyo kye kiri mu Uganda. Nti mwe bannayuganda muyina system gye mugamba nti banange muyina government naye nga temuyinamu governor governing that government. Muyinamu omubbi oba muyinamu ababbi. Bakigere nti system yonna y'ababbi. System esobola okubeerawo nga ekola government gesobola okukola okubajjako emisolo, okuba promising amasomero, okuba promising amalwaliro, okuba promising enguuto, okuba promising whatever security, okuba promising emirimu, okuba promising buli kimu nga government bwesobola okukola. Naye kiki kyekola? Amasomero mukyagafuna, amalwaliro mukyagafuna, enguuto zo muziraba. Abantu mulaba abantu engeri gye bawambwamu, mulaba abantu engeri gye batulugunyizibwamu, mulaba abantu engeri gye babonyaabonyezebwamu. Then kusigale ng'olyawo gamba nti bannange mu Uganda tulina mu gavumenti, mu Uganda tulina mu pulezidenti, mu Uganda tulina mu ki. Gw'olowooza Museveni takimanyi nti gavumenti talina gavumenti? Museveni akimanyi nti he's not a leader.
But younger Uganda, the position of leadership, it is there. But someone who is in that position, he's not a leader. You have someone in a position, but he's not serving as what that position requires him to serve. You must be a leader. But someone can be in a position of leadership when he's not a leader. But because people of Uganda, you are still green. Musobola okulaba nti buli omu ajja n'atuula mu kitemugodi ya chairman ne mulowooza nti oyo ye chairman. Buli omu ajja n'atuula mu ntebe ya member wa parliament ne mugamba oyo member wa parliament. Ne mulaba nti ono yajja n'atuula mu ntebe ya LC5 ne mugamba ono yaseye ekifo waliwo ekifo n'obuweereza. There is a position and server no serving. So when you are in a position and you are not using that position to serve the people that put you in that position, then it means that you are in the wrong position. You are not supposed to be in that position. There is a position. In that position, there must be someone that deserves to be there to make sure that he carries out the activities that are supposed to be carried in that position. Then if you find someone in that position is not carrying out the activity that are required to be carried in that position, it means that that person is in the wrong position. There are three things. One two in a way into bisatu. Ekisooka tuina leadership. Ekyokubiri tuina leader. Ekyokusatu tuinawo service. Ebintu ebyo byonna bisatu waliwo ekitakyuka ye leadership. Nti leadership yegenda kusigalawo. Abali weerwayo bagenda kusigala nga bagiraba nga bagamba nti tulinayo omukulembeze. Eyo leadership yesigalawo. Then tulinayo oyo ajja mu leadership. Then oyo ajja mu leadership ayina okukola services ku bantu. So oyo aze mu leadership bw'alemererwa okuwa services abantu, oyo aba talina kubeera mu eyo position. Naye mmwe abali outside that position, you will still see him in that position. Even if he's not serving you, is not carrying out the activities that he's supposed to be carrying out, you will still call him after that position. There is leadership and a leader. Waliwo omukulembeze n'oyo omukulembeze. Omukulembeze atuula mu kifo ky'obukulembeze okulembera bali oba okusaavinga bali. Naye bwe mufuna omuntu n'atuula mu bukulembeze nga tasobola kusaavinga abantu oba tasobola kukulembera abantu, oyo aba tali mukule, oyo bamwita abanga si mukulembeze naye ng'ali mu kifo ky'obukulembeze oba munfuna. Mu Uganda we have omuntu ali mu ntebe y'obukulembeze naye nga si mukulembeze. Tulina someone ali mu ntebe y'obukulembeze but he's not omukulembeze.
byonna byakola biraga si mukulembeze. Mmwe bannayuganda kigenda kubatwalira obbanga okukitegeera oba mugenda okukitegeera ng'amaze okufa ne mutegeera nti bannange twali tulina Museveni wano ng'ali mu kitebe mu gundi y'obukulembeze naye nga si mukulembeze. Nti mmwe bannayuganda mugenda okutegeera ebintu bino nga Museveni amaze okufa nga takyaliwo. Nti mumaze n'omusajja emyaka 40 mu ntebe y'obukulembeze naye nga si mukulembeze, nga musajja akozesa entebe y'obukulembeze okubba, akozesa entebe y'obukulembeze okweddiza kyayagala. Nti takozesa ntebe y'obukulembeze kusaavinga abantu, takozesa ntebe y'obukulembeze okwagaliza abantu, takozesa ntebe y'obukulembeze okuwa abantu byalina obbawa. Akozesa entebe y'obukulembeze y'okwetuukiriza byayagala, okwetuusaho byayagala, okufuna byayagala. Kansubirawo tumunfunye bulungi tuddeyo wano nti bwe mubanga mulina omukulembeze ali mu bukulembeze naye nga si mukulembeze, bwe mubanga muyina someone eyeeyita omukulembeze naye nga si mukulembeze ali mu ntebe y'obukulembeze, bino bye bibaawo. Nti agenda kubanga yeeyagaliza naye ng'omukulembeze aba alina okwagaliza abantu be. Okirege nti agenda kubanga yeeyagaliza naye ng'omukulembeze aba talina kweyagaliza. Bwe mubanga mulina omuntu ali mu ntebe y'obukulembeze nga si mukulembeze, agenda kukozesa entebe y'obukulembeze okubonyaabonya, okutta, okubuzaawo, okulemesa, okukola buli kimu kubanga si mukulembeze. Yensonga lwaki tebabakkiriza kusooka okwogera ku politics. Yensonga lwaki tebabakkiriza kubaako okwenyigira mu byabufuzi, kubanga bakimanyi nti gwe Munnayuganda bw'ofunamu amagezi agategeera n'otandika okwawula omukulembeze n'obukulembeze, ogenda kutegeera Museveni yaani, ogenda kutegeera NRM yaani, ogenda kutegeera lwaki DR forms tebasobola kuzifulumya, ogenda kutegeera lwaki Byabakama asobola okusirika. Ekigere nti there is obukulembeze tebukyuka. Kyobola batukugamba nti leadership will stay. Even if Museveni ng'agenze, leadership will stay. But the people in leadership will change. Ekigere nti the people in leadership will change. But obukulembeze nga leadership, it will stay there. The government will stay there, but with different people. Nti Munnayuganda oli owa wansi tasobola kwawula chairman ne ku kifo kyaliko. Nti Munnayuganda owa wansi tasobola kwawula bukulembeze n'omukulembeze akulembera mu bukulembeze obwo. Nti Munnayuganda tasobola kwawula omukulembeze omutuufu mu kifo kyabeeramu aba alina kukola ki nandi aba atalina kukola ki. Munnayuganda ekyo takitegeera. But this is the high time for you Ugandans mutegeere nti omuntu asobola okutuula mu ntebe y'obukulembeze nga president naye nga tasaanidde okubeera mu kifo ekyo. Ebikolwa byakola ebyo bye biraga nti ono si mukulembeze, ono si president. This is not a president. A president does not behave like this. A president does not do like this. A president tasobola kukola bwatyo. Mwe mwali mulabyewa omuntu gwe bagamba nti president w'eggwanga okwata millions 4 millions 3
miliyoni 2, miliyoni 10, miliyoni 2, miliyoni 4 tebayise etteeka. Wali kirabyewa omuntu bw'aba nga si mukulembeze akozesa ekifo kyalimu ye okukola byayagala, si bantu bye baagala ye byayagala, okupaasinga byayagala si bantu bye baagala. Okitegeera nti omuntu bw'aba nga si mukulembeze naye ng'ali mu kifo ky'obukulembeze akozesa ekifo ekyo y'okwegaggawaza si kugaggawaza wantu. Okitegeera nti akozesa ekifo ekyo okwegaggawaza, akozesa ekifo ekyo okweprotectinga, akozesa ekifo ekyo yo okukola byo byawulira nti ayagala naye si bantu bye baagala, si kugaggawaza bantu, si kukuuma bantu, si kukola ki, kubanga abantu be baba bamulonda, abantu be baba bamuteekawo, abantu be baba naye kubanga bannayuganda bambi ebintu ebimu tebimutegeera naye mugenda bitegeera mpolampola. Mbadde nkyali mu kumenya amayumba g'abantu. Bannayuganda tuli mu kaseera ke mulina okutegeera nti kino ekibaleetedde okumenya amayumba gammwe, it is all about legitimacy, byabufuzi. Ate kirimu ne master plan of Bahima Dynasty nti gwe munansi olina okufiirwa ebintu byo, gwe munansi olina okufiirwa ki properties zo. Mutegedde omukulembeze yabadde wano ba people amanyi nze omuntu omu omukulembeze gwati simanyi oba bwekityo weekiri naye omukulembeze tamala wiiki tasobola kumala nnaku 6 nga tazze n'ayitawo ku live yange. Tekibaawo nti maye wiiki nnamba nti omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tayise wano, tekisoboka. Mpozi bweba nga waliwo ekiriwo naye omukulembeze w'abantu ange kantwale akakisa kano bweba nga omukulembeze w'abantu just ajja n'alayikinga ku vidiyo y'omuntu omuntu nagwa eddalo, bw'aba ajja n'akomentinga omuntu n'akulaga nti agudde eddalo, then what about nze omukulembeze najja live n'akulaga nti wendi mutabani wendi katawo nze nkole ntya nze nkole ntya. Omukulembeze ajja n'ayitawo wano n'andaga nti waali ali live, n'andaga nti waali ali live. Kati obaawo nze nkole ntya simanyi, naye kyerina okukola okugamba nti omukulembeze tukwagala nnyo, webali okutuwa kaleegi, tujja kusigala nga weetuli biri omuli Nicholas ogamba ki alikulungi. So Abannayuganda, the fear you have will not save you. The fear you have will not save you. The tears you cry, it will not give you anything except giving you a headache. Nkiddemu okukaaba kwe mukaaba tekulina kyekugenda kubawa okuggyako okubakubya omutwe oba okubalumya omutwe. Kati instead y'okwerumya omutwe musangula amaziga mukonfrontinga ekyo ekibalwanyisa oba ekibakaabya. Buli Munnayuganda omanyi ekikukaabya. Ekikaabya Abanozaana mukimanyi, ekikaabya Abawesitaana mukimanyi, ekikaabya Abakonde mukimanyi. Mbanyonnyodde ensonga nti
wabeerawo obukulembeze n'omukulembeze. Nti omukulembeze omutuufu bw'abeera mu bukulembeze kimanyi kitegerekeka. N'oyo atali mukulembeze naye ng'ali mu kifo ky'obukulembeze bw'abeera mu ntebe y'obukulembeze nakyo kitegerekebwa okusinziira ku bikolwa. Kati buli munnayuganda yonna gy'oli, oba oli outside Uganda, oba oli inside Uganda, oba oli neighboring Uganda, wandibadde wakitegeera dda nti mu Uganda temuyinaamu bukulembeze, nti kyemuyinamu vacuum. Mumanye ekintu kye bayita vacuum, nti muyinamu space, nti eyo space gye muyina yeerimu Museveni. Museveni yagezaako okubakavalinga amaaso n'abalaga nti tulinamu obukulembeze, naye mu Uganda you don't have mukulembeze. Mulina omubbi, mulina omussi. Once a rebel will always be a rebel. Once a terrorist will always be a terrorist. Eyali omwekera, eyagendako n'ayeekera tasobola kuvaamu bwekera. Otherwise guys, musule bulungi, mweraba. For God and my country. Tugenda kuddamu maybe olunaku olulala. Yeah, so see you again. For God and my country.